Tupokea mgeni waziri wa mambo ya nchi za nje na biashara kutoka Hungary. Ametutembelea. Ni ziara ya kwanza ya waziri wa mambo ya nje kutoka Hungary katika miaka 37 iliyopita. Kwa ni ziara ya kihistoria. Kama mnafahamu, nchi yetu Tanzania tumekuwa na uhusiano wa karibu na kirafiki na kindugu na Hungary kwa miaka mingi sana. Amekuja Mheshimiwa Waziri, tumefanya naye mazungumzo leo ya kiserikali kati ya pande zote mbili. Tumezungumza masuala kadhaa. Kwanza tumezungumza masuala ya biashara. Kwa nchi zetu tunafanya biashara, lakini biashara hiyo inaweza kukua zaidi na kupanuka zaidi. Kwa ili kuwezesha hilo, tumekubaliana kwamba tutafanya makongamano ya biashara kati ya nchi zetu mbili. Tutafanya ziara za kibiashara kati ya sekta binafsi ya Tanzania kwenda Hungary na sekta binafsi ya Hungary kuja hapa, ili fursa ziweze kuonekana, ili biashara iweze kuinuka. Na vile vile tumezungumza kuhusu utalii, kwamba Tanzania ina vivutio vingi na Hungary ni chanzo cha watalii kwa nchi yetu. Tumeshuhudia ukuaji wa wimbi la watu kutoka Hungary wanaokuja Tanzania kwa watalii. Miaka mingi iliyopita walikuwa 5,000, mwaka jana 11,000. Kwa kuna ongezeko kubwa na kuna fursa zaidi ya kuongezeka. Lakini jambo hilo litawezeshwa kama kutakuwa na usafiri wa moja kwa moja wa anga kutoka Hungary mpaka Tanzania. Kwa msingi huo basi tumekubaliana kwamba tutasaini mkataba wa usafiri wa anga kati ya nchi zetu mbili, ili kuwezesha ndege zisafiri moja kwa moja kutoka Hungary kuja hapa, kwa sababu hilo litawezesha watalii wengi kuja zaidi na kutembeleana zaidi na biashara kuongezeka. Kwa hiyo tunaahidi kuwapa rasimu ya mkataba huo ili tusaini, ili tuanze jambo hilo. Lakini pia tumezungumzia swala la ushirikiano katika elimu, na kama ambavyo mnatambua, kwa miaka mingi Hungary imekuwa ni sehemu ambapo Watanzania wanasoma. Wenzetu mwaka 2018 walianzisha programu ya scholarship, na tangu wakati huo Watanzania vijana karibu 146 wamenufaika na scholarship hizo, na kila mwaka tunapeleka vijana kule. Na mwaka jana alipokuja rais wao hapa, ilifanyika makubaliano ya scholarship zaidi 30 kwa kila mwaka, lakini na sisi tukawapa scholarship 5 vile vile kila mwaka. Tumekubaliana sasa tuharakishe utekelezaji wa makubaliano yale, lakini pia tumeomba kwamba fursa hizo ziongezwe na zipanuke zaidi. Lakini vile vile mmeona hapa tumesaini mkataba wa ushirikiano katika sekta ya maji. Wenzetu wanaongoza duniani katika teknolojia ya kudhibiti maji, aidha ya mafuriko au maji taka au maji ya kunywa. Wameamua kwamba watawekeza kwenye kiwanda cha kuunganisha ndege ndogo, ili ndege ndogo ziweze kutengenezwa hapa Tanzania. Watafanya pale Morogoro. Kwa hiyo hilo ni eneo jipya la uwekezaji ambalo wenzetu wameamua kufanya. We are happy that when it comes to Tanzania, we understood that we represent a very similar approach. There are two countries which are sensitive on their sovereignty. There are two countries which stick to their own heritage, culture, not only sticking to them but being proud of them, and being resistant against external interference, and do not allow the mainstream to take over the domestic affairs in the country. Both of us believe that democracy is being based on the will of the people, and democracy is a democracy regardless of the political approach of those who are in power. Just to understand, sometimes in Europe we are faced with the problem that in case it is not a liberal political force to rule a country, the democratic nature of the political system is being immediately questioned and challenged.
And when I have told about this challenge, my colleague and friend, and he understood it very well, because we understand that the pressure of international liberal mainstream is not limited to Europe. I also would like to emphasize that we in Hungary are very keen on contributing to global security. And we all know that the security of Europe starts with the stability of Africa. And in order to reach stability in Africa, we need countries which can be pillars of this stability. And when it comes to Tanzania, we really respect the role which Tanzania has been playing in ensuring a regional security and stability here. We respect how you fight against terror, and we respect how you take care of the refugees. If you had not done so, Europe would have been under a much bigger migratory challenge, and we all know the security impacts of this migratory challenge on Europe. Parallel societies, increasing threat of terror, these are all outcomes of the migratory pressure Europe has been suffering for the last 9 years. And those countries in Africa, like Tanzania, who carry out responsible policies in this regard, are absolutely respected and honored by us. I also would like to underline that we do understand that in the upcoming 20 years, the population of Africa will increase by 750 million people. That's just the increase. And this increase is around 1.5 times more than the complete population of the European Union. So we have to understand that we in Europe do have to give help and assistance to Africa to develop in a way that this increased population will have an access to healthcare, to education, and these people will have jobs. If we fail to do so, then we have to count on huge migratory pressure to be increased on Europe. Therefore, we do not only support countries like Tanzania in words, but in actions as well. Let me give you a couple of details. We have spent around $500 million Hungarian forints on development projects in Tanzania in the last 3 years. It has been now the 6th consecutive year that we receive students from Tanzania on an annual basis, 30 of them, on a full-fledged Hungarian scholarship. We're happy to understand that there were almost 700 requests submitted, which means that this is still a popular project. We have a wide-ranging cooperation between universities, and we just agreed that we start a program of exchange of young diplomats and the joint training program of them. The minister was kind enough to mention that Hungary is a global leader when it comes to water management technologies. We have developed a way how we can treat water in a sustainable and responsible way, and how we can manage rainwater, how we can manage sewage, and how we can ensure that everyone has an access to safe and clear drinkable water. In order to contribute to Tanzania's safe water supply, we have signed a framework agreement about the Hungarian contribution to the safe water supplies in Tanzania, and we have CEOs of big Hungarian water management companies here with us who will identify the necessary projects with their Tanzanian counterparts, and will carry them out in the upcoming years.